A to G tips for learning French. Here are A to G tips for learning French. A. Active practice every day. Active practice every day helps you build confidence and improve your skills faster. Consistency is key for language learning, so try to integrate French into your routine with exercises from our resources. Une pratique active quotidienne vous permet de gagner en confiance et d'améliorer vos compétences plus rapidement. La régularité est la clé de l'apprentissage d'une langue, alors essayez d'intégrer le français dans votre routine avec des exercices tirés de nos ressources. Online free French resources. B. Build your vocabulary. Build your vocabulary starting with high-frequency words and phrases. Focus on learning essential vocabulary and expressions, especially ones you'll use in daily life. Développez votre vocabulaire en commençant par les mots et expressions les plus fréquents. Concentrez-vous sur l'apprentissage du vocabulaire et des expressions essentielles, en particulier ceux que vous utiliserez dans la vie quotidienne. Vocabulary. C. Conversation is key. Engage in real conversations as often as possible. Join our speaking classes to practice, and connect with friends who are also learning. Speaking regularly builds confidence and helps reinforce what you've learned. Engagez-vous dans de vraies conversations aussi souvent que possible. Participez à nos cours d'expression orale pour vous entraîner et rencontrer des amis qui apprennent eux aussi. Parler régulièrement permet de prendre confiance en soi, et de renforcer ce que l'on a appris. Conversations. D. Develop your conjugation. Developing your conjugation means improving your ability to use verbs correctly in different forms, according to tense, voice, person and number. In other words, it's about mastering the way verbs are transformed in a language to convey specific meanings. Développer votre conjugaison, c'est améliorer votre capacité à utiliser correctement les verbes sous différentes formes, en fonction du temps, de la voix, de la personne et du nombre. En d'autres termes, il s'agit de maîtriser la façon dont les verbes sont transformés dans une langue, pour transmettre des significations spécifiques. Conjugation. E. Enhance your listening skills. Enhance your listening skills as much as possible by listening to songs, podcasts or simple conversations. Try dictation exercises to improve your comprehension and spelling. The more you listen, the more natural the language will feel. Écoutez du français autant que possible, des chansons, des podcasts ou de simples conversations. Essayez les exercices de dictée pour améliorer votre compréhension et votre orthographe. Plus vous écouterez, plus la langue vous semblera naturelle. Dictation. French songs. F. French pronunciation.
French pronunciation can be tricky, so dedicate time to mastering the sounds of the language. Practice the nasal sounds and linking to fine-tune pronunciation. La prononciation du français peut être délicate, alors consacrez du temps à la maîtrise des sons de la langue. Pratiquez les sons nasaux et les liaisons pour affiner la prononciation. Pronunciation. G. Grammar. Your key to fluency. Grammar is the foundation of any language, and it's essential for building fluency in French. Understanding grammar rules helps you structure your sentences correctly and express your thoughts clearly. Don't underestimate the power of grammar. La grammaire est la base de toute langue, et elle est essentielle à l'acquisition d'une bonne maîtrise du français. Comprendre les règles de grammaire vous aide à structurer correctement vos phrases, et à exprimer clairement vos pensées. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la grammaire. Grammar. Bonus. H. Have fun with French. Learning a language is much easier when you have fun and enjoy the process. Watch French movies, listen to French music, or play language games. Find activities that you love, and you'll look forward to practicing every day. The more fun you have, the faster you'll learn. Apprendre une langue est beaucoup plus facile quand on s'amuse, regardez des films en français, écoutez de la musique en français ou jouez à des jeux linguistiques. Trouvez des activités qui vous plaisent, et vous aurez hâte de pratiquer chaque jour. Plus vous vous amuserez, plus vous apprendrez vite. Fun. A. Active practice every day. B. Build your vocabulary. C. Conversation is key. D. Develop your conjugation. E. Enhance your listening skills. F. French pronunciation. G. Grammar. Your key to fluency. H. Have fun with French. Thank you. Subscribe for more videos.